Tendawili. Asante, asante. Mombasa oye! Sijawasikia Mombasa oye! Nairobi oye! Siaya oye! Na Kenya Mubimba oye! Long live ODM, long live! Asante sana Deputy Party Leader pamoja na Mheshimiwa Sifuna ambao ni katibu mkuu wa chama cha ODM na pamoja na kiongozi Ketora, President ya Youth League. Mimi nina machache sana. Niseme ama siseme? Kwanza pamoja na nyinyi tuna huzuni kubwa sana kwa kupoteza baba yetu tena kiongozi wetu Raila Amolo Odinga. Na ya pili, shukrani kwa Oburu jana kuteuliwa kirasmi kama party leader. Lakini nataka niseme hivi, nataka munisikie. Nimekuja hapa kusema kitu ambacho nataka munisikie. Jambo la kwanza, kuna wale kila mahali wakienda wanapendelea sana kusema mambo ya broad based. Mimi nataka niongeleshe wale ambao wamekuja hapa juu ya hii mambo ya broad based. Nataka munisikie, and I'm telling you, the youth of this country, that if you go to sleep, Kenya will go down. Kenya will go down. The party called the African National Congress in 1952 in South Africa. When that party was going down, it turned to the Youth League of the African National Congress. And the president of the Congress at that time was none other than President Mandela. He is the one who woke up the leadership in ANC to fight for the freedom in South Africa. Any party without a strong youth movement cannot survive. Any party without a strong youth movement cannot survive. Na hapa jirani, Tanzania under TANU had one of the strongest youth movements in this part of the country, of the continent. Ukienda Tanzania, vile Mwalimu Nyerere alisema, wa Tanzania wanataka mabadiliko, lakini wakikosa mabadiliko ndani ya CCM, wataitafuta mabadiliko nje ya CCM. Mnaona kama wa Tanzania sasa wanataka mabadiliko na mageuzi nje ya chama cha CCM. Kwa hivyo mimi nawasihi vijana ya kwamba chama hii cha ODM lazima muwe kwa mstari wa mbele. Lazima muwe kwa mstari wa mbele. Kuna wale ambapo wamestarehe, tayari wamestarehe na kuguruma kila mahali kusema ya kwamba tuko kwa broad based. Lakini wamesahau kwamba katika bunge, katika Senate, chama ambao inaongoza upinzani katika Senate na katika National Assembly ni chama cha ODM.
chama cha ODM. Sifuna is the deputy whip in the Senate for the minority. So I urge you, Raila was so clever that he did not leave us just to be in the broad base. He wanted us to be the voice of the people, and that is why ODM is leading the forces within the National Assembly and in the Senate. Kwa hivyo mimi kama James Orengo nataka niungane na vijana. Mambo bado. Mimi at the age of 30, when I was 30 years old, I brought a motion of impeachment against President Moi during the one-party era. Because we want governments that are accountable. And now, as we speak, I dare say, RUTO needs ODM. It's not ODM that needs RUTO. Sijui mnanisikia? There are people in the party. They are behaving as if ODM is the one that needs RUTO. Is RUTO that needs ODM? Kwa sababu ameshindwa. I'm not afraid to say. I'm not afraid to say. I have nothing to fear but fear. And I was very happy when Dr. Buru said ODM haitamezwa. And I'm very happy to hear what Winnie said. The liberation parties in Africa, all over, they are dying. Ukienda Tanzania, CCM imekufa. Ukienda Uganda, UPC ilikufa. Ukienda Zambia, party ya Kaunda inaitwa UNIP ilikufa. Kila mahali the liberation parties were dying because they forgot the people. I asked the leadership in ODM. ODM is a party of the people. By the people, for the people. ODM can never be the party by broad-based, for broad-based, and in the interest of broad-based. In law and in politics, there is nothing like that. That I can tell you. Tell me, if in 2027 you make RUTO the president, where does that leave ODM? Where does that leave ODM? In 1963, we had many parties, kulikuwa na KADU na vyama vingine. Na waliambiwa ya kwamba si sawa kwa upinzani. Na wakinangala wakaenda kwa KANU. Na vyama vyote vikaenda kwa KANU. And we had to go to the streets to make sure that we have multi-party system of government. So, RAILA, what RAILA has left is bigger than all the 4 presidents who have ruled Kenya could ever live. RAILA is bigger than Kenyatta. RAILA is bigger than Moi. RAILA is bigger than Kibaki. RAILA is bigger than Uhuru.
And RAILA is bigger than RUTO. I don't know why this party is becoming a party of cowards. I don't know why you want to be a party of cowards. In this party, kuna wana ODM wanaanza kusema we will be in government or we form the next government. In the world of politics, you better decide what you want. You cannot go around the country telling wananchi that we'll either be in government or be part of the government. A strong party like ODM must be sure of what we want. We must be sure of what we want. And if ODM cannot produce a presidential candidate, then which party can produce a presidential candidate? Take Senegal. Senegal. The president of Senegal is less than 35 years old. He was brought from prison. Alikuwa amefungwa ndani. Akatoka kwa prison, kwa jela, kwa sababu watu walijitokeza kama Gen Zs na wengine, and from prison he became the president. What do you want to tell me? Me, I would never support a position from a party which RAILA has been built. Tunaanza kubembeleza. Tunaanza kubembeleza. There is no way how ODM can bembeleza RUTO. I can tell you. Hiyo ni ujinga ukubwa sana. Here, ODM is the party with the troops. ODM is the party with the troops. Nyerere alikuwa anasema kuna tofauti baina mpumbavu na mjinga. Mpumbavu hata mueleze kwa masiku ngapi hawezi akaelewa. Lakini mjinga ukimsomesha anaweza kupata akili. Wale watu ambao wanasema ODM cannot have a presidential candidate, hiyo ni upumbavu, upumbavu, upumbavu. ODM fire! ODM fire! ODM fire! ODM fire! When Raila Amolo Odinga was about to be killed, that gun, the police who was holding the gun during the demonstrations, hiyo bunduki, nani alikuwa komanda hiyo bunduki? Nani alikuwa komanda hiyo bunduki? Na kule tulienda kotini kama mawakili tukisema ya kwamba kura za RAILA ziliibwa. Ni Sifuna aliiba hizo kura ama ni nani? Mimi nawasihi watu wa ODM. Winnie said something very good which Sifuna repeated. And at a deputy party leader, you repeated it. ODM is a party of the people. ODM is the party of the people. We the people. We the people. We the people. I
I urge you, let us not let this country go to the dogs. It is only ODM. If you leave this country, even to the opposition that I see, this party will go to the dogs. But if ODM is strong, and you stand on the basis that your leader Raila Amolo Odinga wanted a strong and free country, we must fight everywhere. We must fight everywhere. Na mimi kama kuna watu wana uoga, kama mna uoga, msiuze uoga kwetu. We are prepared to go back to the streets. Me as James Orengo, I am prepared to go back to the streets. Kono juu, kono juu, kono juu. Kono juu, kono juu, kono juu. Kono juu, kono juu. Twende. Vijana mnataka nani? Wazee mnataka nani? Tunataka baba. Joey. Serikali gani iliua Ojwang? Serikali gani iliua Ojwang? Ni serikali ya ODM ama ni ya UDA? When Raila Amolo Odinga agreed to form a government together, it was constitutionalized. Iliwekwa kwa sheria. Hapana MOU. MOU is not as good as a marriage certificate. MOU is not a legal document. Is not enforceable. Is not registrable under the Political Parties Act. So ile imebaki ni kuuliza nyinyi vijana, how many of you are prepared to fight for the people? How many of you are prepared to fight like Raila? And when we fight like Raila, we will fight on the side of the people. You will fight on the side of the people. Na nikimalizia, I want you to listen this. Raila built a strong party in the coast because of what the party stood for on the land question. This is how ODM won the coast on the question of land. If you want to know why ODM is strong in all the cities, all the urban areas, is that ODM was a party for the poor, for the downtrodden, for the jobless. If you want to know why ODM was strong in Northeastern, or was strong in Turkana, is because ODM was fighting against historical injustices. Hiyo tukiwacha ndugu zangu, tukiwacha hiyo, then ODM will die. ODM will die. But if we fight like Raila, na kama nyinyi ni mashujaa, ODM will remain the strongest party in the land. ODM will remain the strongest party in the land. And the legacy of Baba is OD. Legacy ya Baba ni ODM. Legacy ya pili ya Baba is multipartyism. Ya tatu is human rights.
Ya ine is the new constitution. Unajua wenzitu hawakutaka new constitution. Na ya mwisho, but not the last, is devolution. Is the party of devolution. So as I leave this stage, I am telling you, and I'll ask Kentora, I'll ask Ososi, I'll ask Sifuna, I'll ask Babu Owino.